السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Dr. Ibrahim from Yemen. Tonight we are going to talk about diagnosis and treatment plan in orthodontics. تشخيص ووضع خطة المعالجة في تقويم الأسنان. So, what is orthodontics? Ortho means straight, dontics means teeth. So, orthodontics together means dealing with alignment of teeth. التعامل مع رص الأسنان. According to the American Board of Orthodontics (ABO), they defined orthodontics as what? As an ability of the orthodontist in being able to change the profile of the patient. How can we change the profile of the patient? By either moving teeth، تحريك الأسنان باستخدام التقويم الثابت، وبالتالي يحصل تغيير البروفايل، تسمى هذه الحالة كمفلاج للكيس. Or redirecting growth. Redirecting growth by إيش؟ by functional appliances، إعادة توجيه نمو الفكين باستخدام الأجهزة الوظيفية. or combination of them. The goals of modern orthodontics is to either number one, improve smile and facial appearance, which called aesthetic. Number two, establish normal oral function. نادرا ما تلاقي مريض يأتي العيادة يقول لك أنا أشي أصلح حق الإطباق or oral function. بيجي لعندك يبحث عن إيش؟ smile and facial appearance، المظهر الخارجي أو التجميلي. كمان من الأهداف المهمة جدا في تقويم الأسنان وهو الحصول على occlusion، optimal proximal and occlusal contact of teeth، okay، which called occlusion. لازم وانت شغال تقويم ثابت لازم تركز جدا على ايش؟ الإطباق. إذا في إطباق سيء معناته relapse، إذا في إطباق جيد معناته improve stability of the case، معناته good retention. Now we're gonna talk about the branches of orthodontics، فروع علم تقويم الأسنان based on time of intervention، اعتمادا على توقيت التدخل. Number one، preventive orthodontics، تقويم وقائي قبل وقوع المشكلة. Number two، interceptive، تقويم اعتراضي، المشكلة قد وقعت لكن نعترضها قبل أن تطور إلى مشكلة أكبر. Number three، corrective orthodontics، تقويم تصحيحي، المشكلة قد وقعت وكبرت وانتهى مرحلة نمو الفكين، وبالتالي بيكون corrective orthodontics. القسم الثالث corrective orthodontics by fixed orthodontics for adults not for children. So what is the suitable time for orthodontics? Suitable time to start with orthodontic treatment is 7 years old. Early treatment will give the opportunity to what? To guide growth, to correct harmful oral habits, to improve appearance. يعني التقويم المبكر بيعمل لنا تصحيح للجروث تبع الفك، إذا في مع كروس بايت ولا مشكلة بيصححها، بعدين الفك بينمو طبيعي. بيعمل correct harmful oral habits، عنده bad habit for example thumb sucking ولا حاجة، الآن نوقفها بحيث الفك يرجع ينمو طبيعي. improve appearance، في عنده كروس بايت ولا عندهش مشكلة تحتل، وبالتالي يسمح للفكين بالنمو الطبيعي والحصول على مظهر جيد. problems to watch for in growing children، ما هي المشاكل التي نلاحظها عند الأطفال في مرحلة النمو؟ Number one، early or late loss of baby teeth. Number two، mouth breathing، تنفس من خلال الفم، بيكون مشاكل عنده في الأنف أو تضخم في اللحمية. Number three، jaws that shift or make sounds، بيكون عنده cross bite، مشاكل في الإطباق. Number four، facial imbalance، مشكلة في نمو الفكين. Number five، grinding or clenching of the teeth، تحصل عنده دائما تآكل واحتكاك بين الأسنان.
Now we're gonna talk about angle classification. We have three classes: class 1 malocclusion, class 2 malocclusion, and class 3 malocclusion. Here is class 1 malocclusion. Class 1 malocclusion, when the mesobuccal cusp of the upper first molar occlude with the buccal groove of lower first molar. This is angle classification class 1 molar relationship. Here, when moved to canal relationship, the distal slope of upper canine occlude with the embouchure between lower canine and lower first premolar. This angle classification class 1 canine relationship. Again, what is angle classification class 1 molar relationship? When the mesobuccal cusp of the upper first molar occlude with the buccal groove of lower first molar. This is called angle classification class 1 molar relationship. What about canine relationship? Canine relationship, when the distal slope of upper canine occlude with the embouchure الفاصل between lower canine and lower first premolar. Now we're going to talk about class 2 angle classification, when the mesobuccal cusp of the upper first molar occlude anterior to the buccal groove of lower first molar. The mesobuccal cusp for upper 6 occlude what? Anterior to the buccal groove of lower first molar. This is angle classification class 2 molar relationship. When talk about canine relationship, when the distal slope of upper canine occlude anterior to the embouchure between lower canine and lower first molar. Here we're gonna talk about class 2 division 1. Class 2 division 1, when there is molar class 2, canine relation class 2, and there is increasing in overjet. Increasing in overjet, this is what? This is sign of class 2 division 1. For class 2 division 2, molar class 2 relation, canine class 2 relation, and there is the bite. centrals بيكون مدفوعات بلاتالي، اللاترالز بيكون خارجات وات ليبيالي. نحكي هلا على class 3. class 3, when the mesobuccal cusp of the upper first molar occlude posterior to the buccal groove of lower first molar. This is angle classification class 3 molar relationship. For canine, when the distal slope of upper canine occlude posterior to the embouchure between lower 3 and lower 4. Here in these pictures, we see class 3 canine, we see class 3 molar relationship, class 3 canine relationship, and there is what? Sign of underbite. Underbite means reverse overjet. There is overjet but reverse مقلوبة. تشخيص الحالات بنلاقي cross bite. There is cross bite case means عضة معكوسة. cross bite عضة معكوسة, maybe one side or two side. بنلاقي شغلنا تقويم الأسنان بيجي المريض يشتكي من what؟ من crowding. There is crowding and cross bite. مثل هذه الحالات يجب أن نعالجها مشان ما تطور المشاكل أكثر في التي ام جي والعضلات الماضغة. If you look to this picture, you will what? You will see the upper canines are what? Outside of the arch. Outside means there is no space for them in the arch. So upper canines are outside the arch, upper laterals are inside of the arch. There is no space for them to align, and in this case, after making space analysis, the case might
indicated for upper first premolars extraction. من الحالات التي تأتي لعيادة الأسنان بحثا عن تقويم الفراغات الموجودة، فراغات general spacing. مثل هذه الحالات بتكون نسبة الريلابس فيها عالية جدا، لأن كل مرة رصيت الأسنان بتلاقي إنها تفتح من جديد، لأن حجم الأسنان صغيرة مقارنة بالفك، بالتالي بتحتاج long retention. اوكي. كذلك من الحالات التي تحتاج long retention التي فيها rotation انك بتعمل على تدوير السن الموضع الطبيعي، بعد البيدي ريجيمنت بتحاول ترجعها للوضعية السابقة rotated، وبالتالي في مثل هذه الحالة محتاج long retention. من الحالات التي تأتي العيادة بحثا عن تقويم الأسنان اللي فيها deep bite، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعدل الديب بايت. ما ينفعش نشتغل لفك واحد، لازم نشتغل الفكين. ربما الديب بايت من الفكين، ربما من الفك العلوي من الفك السفلي. هذه بنشرحها ان شاء الله في محاضرة ثانية، كيف تفرق بين انواع الديب بايت. كذلك من الحالات التي تأتي للعيادة الأسنان بحثا عن تقويم التي فيها open bite عضة مفتوحة، ربما بسبب كان المرض عنده bad habit thumb sucking، بعدين اتطورت وما تعالجش وصار عنده tongue thrust. اوكي. وربما بسبب وضع اللسان الخاطئ ليس بسقف الحلق، انما وضعها تحت على الأسنان السفلية، وبالتالي يكون فراغات وتكونت open bite. أنواعها dentally و skeletally. we're gonna talk about that later. Here on this picture you will see midline discrepancy. midline discrepancy لما تجيلك حالة نفس كذا تفكر تعمل تقويم للفكين وليس لفك واحد، لازم تعدل تشوف المشكلة فين. الميدلاين discrepancy بسبب في الفك العلوي أو في الفك السفلي or both need to be changed. Here on this picture you will see posterior cross bite, you will see anterior deep bite and midline discrepancy. Here to look to the beautiful smile, to know after you complete the orthodontic treatment you have to give the patient beautiful smile. Okay. Here we're gonna talk about orthodontic recourse. What is orthodontic recourse? Something that help you in diagnosis and making treatment plan for the case. We need to make dental cast. We need to ask the patient to do what? Panoramic X-ray. Panoramic X-ray we need it in most cases, except for cases that we did CT scan. There is no need for panorama because CT scan include panorama view. And we have here orthodontic scanner. Instead of making alginate and taking impressions, you can scan the case. And here we have cephalometric. We need cephalometric in most cases, like there is sagittal problem, anterior posterior problem, like class 2, class 3, open bite, deep bite. And in case that you want to change the profile, you need cephalometric. And here CBCT, CT scan. CT scan is very important in diagnosis. For example, if you have open bite case, you want to do intrusion, you want to do like a mini implant. If you want to diagnose the case accurately, like for example in coarse bite cases, to see if you can expand the arch or not, you need CT scan. Anterior-posterior relationship of the jaws. What is the anterior-posterior relationship of the jaws? We have here the convexity of the face. For example, you have an A convex profile, and B you have straight, and number C you have concave profile. How can we draw this? By making a dot here, glabella, between eyebrows. Here we make a dot between subnasaling after below the nose, and we make here a dot on the chin, menton point.
and we draw two lines. Make either convex for number A, for number B straight profile, for number C concave profile. Convex profile mean class 2, mean class 2 cases, some class 1 cases. Okay, for straight profile class 1 mostly, for concave profile may associated with what? Class 3 cases. Here we're gonna talk about transverse examination of the face. Transverse mean horizontal. We draw lines and we make dots here in tracheon, and we go down to make another dot. Glabella between eyebrows, حواجب العيون. Then we go below the nose, we make a dot here, subnasally, and we go down, we make a dot here on the chin, which calls menton. And there is equal thirds. المثلث اللي فوق نفس المثلث اللي وسط نفس المثلث اللي تحت. احنا كأطباء أسنان أو أطباء تقويم نهتم في المنطقة السفلية هذه، المثلث الأخير. المنطقة الوسطى والمنطقة العلوية هذه لا تهمنا كثير، إن شغلنا دائما على المنطقة المثلث الأخير lower third of the face. بعد نقسم المثلث الأخير إلى ثلثين. الأبر ليب بياخذ ثلث في الحالة الأيديال، واللور ليب لا أحد المنتون بتاخذ ثلثين، هذه في الحالة المثالية. نقسها بالمسطرة. Here we make vertical examination of the face. بنرسم خطوط vertical يعني خطوط طولية، بحيث كل خطين بيكون المسافة بينهم ما يساوي حجم العين. الخمس الأول بيكون من ألا of the ear to لا حد نهاية العين، هذا الخمس الأول. الخمس الثاني بيكون بحجم العين. الخمس الثالث بحجم الأنف بين العيون. الخمس الرابع بيكون حجم العين. الخمس الأخير بيكون من نهاية العين إلى ألا of the ear خمس، بحيث أن الخمسة بيكونوا متساوين مع بعض في المسافة لو قسناهم بالمسطرة حتى نحصل على وش مثالي. Okay, here if you want to know the direction of growth of the mandible, you have to draw orange line which is called Frankfurt line. From where? From the orbitale to the burion. This is horizontal line. Then you have to draw a vertical line from menton to this horizontal line. It will make an angle. If this angle is bigger than 32 degrees, that means the direction of the growth is backward downward. Direction of the growth of the mandible is backward downward. حصل نمو للفك واستطالة للمانديبل للأسفل وللخلف. If this angle is less than 32, that means the case has what? Forward upward direction of growth of mandible. معناته إذا كانت الزاوية أقل من 32 أو أقل بكثير، يعني يمكن 20 19 هكذا، بتكون الدايركشن حق الجروث upward مع forward upward. بيكون عند الحالة tendency to deep bite. إذا كانت الزاوية كبيرة بيكون الحالة عندها tendency to open bite and so on. Okay guys, look here for these three photos that have Photoshop change. The first one short face or brachycephalic. بيكون معانا الثلث الأخير lower facial height smaller than المثلثات اللي في وسط واللي فوق. المثلث الأخير الوش تبع الفكين بيكون صغير جدا. إذا كانت الحالة average face or mesocephalic بيكون lower facial height متساوي مع المثلثين الوسطي والفوقاني. وإذا كانت الحالة long face or dolichocephalic بيكون lower facial height فيما يخص الفكين أكبر من المثلث الوسط والمثلث اللي فوق. فمش أي شخص عنده وش طويل معناته open bite، ومش أي شخص عنده وش قصير معناته deep bite. بيكون في dentity، بتكون العضلات الماضغة للdeep bite قوية جدا،
عضلات الماضغة للحالات التي open bite أو tendency to open bite بتكون العضلات الماضغة بتكون ضعيفة لأن الفك حصل له استطالة. Now we're gonna talk about Andrew's 6 keys of occlusion. There are 6 keys of occlusion according to Andrew. First one, inter-arch relationship. لازم تكون علاقة class 1 canal relationship class 1 molar relationship. This is for okay guys. Key number 2 of Andrew's occlusion is crown angulation. What's the meaning of angulation? Angulation بتكون السين جاي بزاوية. تمام angulated بزاوية. For example here if you look at the picture we see the upper canines are 9 degree tipped toward the midline. يعني بيكون الكناين مايل ب9 درجات باتجاه الميدلاين. كذلك if you look to other teeth lateral مايل بزاوية 7 درجات الأبر central مايل بزاوية 5 درجات كله toward the midline عشان تحقق الأوكلوجن الجيد. Okay here if you look to this picture you will see upper canine is angulated mesially more than 9 degree أكثر من 9 درجات كما هو تعرف عليه، وبالتالي يمكن هنا الزاوية بتطلع حوالي 15 درجة ميلان الكناين باتجاه الميدلاين. بالتالي لما نعمل له برايتنينج بنحصل على سبيس مسافة نستفيد منها لمعالجة الكراودينج or to decrease the overjet. Here on this picture you will see all teeth are angulated mesially، والسبب علشان يكون في occlusion جيد لأنه لو كانت الأسنان مش جاي في زاوية بالتالي بيكون عرضة للفراكشر عرضة للكراك وتكون الحالة غير مستقرة. كذلك ما اشتغل تقويم ثابت لازم بعد ما ننهي التقويم لازم نرجع الأسنان للوضع الطبيعية بتكون مايلة في زاوية مثلا السنترال أبر سنترال مايل بزاوية 5 درجات اللاترال مايل بزاوية 7 درجات الكنال مايل بزاوية 9 درجات. وكيف نضمن هذه يحصل معنا في النهاية لما نوضع البراكت بوضع الصح. لو وضعنا البراكت بوضع خاطئ ما نحصلش على هذه الزوايا وبالتالي نحتاج إلى إعادة وضع البراكت من جديد بوضع صحيح. Key number 3 is crown inclination. First of all we have to know what's the meaning of ايش؟ what's the meaning of inclination. inclination معناته الكراون بيكون مايل labially or palatally. Different from what? Different from angulation. mean angulation mesodistally. inclination labiolingually tipping. According to the Andrew key number 4 no rotation. If there is mild rotation the case is normal occlusion but not ideal occlusion. Okay. Key number 5 is no spaces. معناته ما يكونش في فراغات بين الأسنان. إذا وجد فراغات بين الأسنان قليلة ما بتكونش الحالة ideal according to Andrew. Key number 6 is flat occlusal plane. In the other word flat curves B aid in stability of the occlusion. According to Andrew لازم يكون معك flat occlusal plane لكن عمليا صعب انك تحقق flat occlusal plane لازم يكون مايل ولو بزاوية قليلة لازم يكون في ميلان الكيرفس بي ولو في زاوية قليلة لكن طبعا لأندرو لازم تحقق ايش flat occlusal plane وهذا ليس من السهل تحقيقه. Look at this picture. لاحظ هنا الكيرفس بي للحالة الطبيعية دائما يكون في ميلان ولو حاجة بسيطة لكن طبقا لأندرو لازم يكون ايش flat curves B وهذه نظرية قديمة تغيرت مع الزمن. facial photographs عشان تعمل تشخيص للحالة لازم يكون عندك صور فوتوغرافية واضحة. for example here in picture number A لازم تكون الراس تبع المريض الهيد يكون مستقيم ما يكونش مايل كمان يبان جزء من الرقبة لازم تكون الصورة متوسطة عيون المريض بتكون باتجاه المصور ما يكونش في ظل في الصورة الإضاءة تكون تمام وبعدين تنتقل تاخذ الصورة أوبليك على جنب وكمان تاخذ صورة
فرونتال أمامية، لكن بتكون مع الابتسامة. دائما يفضل أخذ الابتسامة من الفيديو وليس من الصور، لأن ممكن ما يصنع ابتسامة ليست حقيقية. Okay. Here, diagnosing the smile by taking the photographs. You will see here the gingival display. لازم يبين جزء من اللثة الطبيعي لحد 2 أو 3 ملي. أكثر من 3 ملي يعتبر gum smile. كمان لازم تكون الانسايزرز upper incisor تبعك بتكون واضحة عند أخذ الصورة. اوكي. وكمان السمايل ارك، الكرفتشر حق اللور ليب لازم يكون في الصورة included. For oblique photographs what we can get from. ايش بنستفيد لما ناخذ صورة اوبليك، مع الابتسامة ولا بدون؟ بنستفيد من الوضعية، الصورة اللي في النص هذه. نستفيد كمان من الابتسامة تبع المريض، بنشوف الأسنان تبعه هل هي يعني متقدمة للأمام أو متراجعة، بحيث نبني شغلنا وتشخيصنا على وضعية الابتسامة تبع المريض. هل عنده ديب بايت ولا اوبن بايت؟ كمان نستفيد وضعية اللثة، كم ملي من اللثة باين فوق الأبر سنترالز. إذا بان أكثر من 4 ملي معناته الحالة جم سمايل محتاج معالجة. اوكي. كمان جزء من اللور انسايزرز يكون باين، ثلث من اللور انسايزر يكون باين بالصورة عشان تكون الحالة طبيعية. here صورة البروفايل تبع المريض بنستفيد منها تقريبا نفس الأوبليك. نستفيد نشوف وضعية الأسنان كيف، هل هي متقدمة خارجة أو متراجعة على الأسنان. نشوف الحالة إذا فيها ديب بايت أو أوبن بايت يكون باين واضح جدا من الصورة. كذلك البروفايل تبع المريض نشوف تبع الفكين هل هم متقدمين أو متراجعين، والابتسامة تبعه هل هي طبيعية أو مقلوبة. Okay, last photograph we are talking about intraoral photographs. How to take photograph. You must have كاميرا حديثة ديجيتال، يكون عندك أو تلفون حديث للتصوير، وتاخذ تشيك ريتراكتور كل واحد لوحده بحيث تطلع معك الصورة واضحة. تخلي المريض يمسك أو المساعدة تمسك وأنت تصور. زاوية التصوير لازم تكون بزاوية 90 على الأسنان. تطلع معك كل الأسنان اللي فوق واللي تحت بصورة واحدة. تاخذ صورة جانبية للمريض طلع فيها علاقة المولر علاقة الكناين. السابع إذا تحب تضيفه في التريتمنت بلان أوكي نو بروبلم. إذا ما تحبش تضيفه مش مشكلة عادي، يطلع في الصورة تلقى تقصها. تاخذ صورة جانبية للمريض يمين ويسار، وتاخذ صورة للفك العلوي باستخدام الميرور الخاصة، وكذلك صورة للفك السفلي مبين فيها الوضعية الأوكلوجال. ولا هنا ننتهي. شكرا على استماعكم. نلتقي إن شاء الله في محاضرة